biggest simply because I practice. நீங்கெல்லாம் என்னை விட பிரமாதமா வருவீங்க because எனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆளு. But with all the lead that you're getting, you should do very well. That's my hope. Okay, we can start presentation. Who wants to go first? Come, hold your chart up, and then maybe you can get closer to this place or move the chairs out or however you decide. Shall we start, please? This group wants to go first. Go home otherwise. Come here. Yes, ma'am. Okay. Everybody has about 3 minutes to present. Yeah. So good afternoon, good evening, one and all present here. The topic what we were allotted with was human capital. பட் இங்க பார்த்தோம்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு, 15 பேர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் தட் மேக்ஸ் த பிக் டிஃபரன்ஸ் வி கேன் சே. அண்ட் அவர் டீம் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா ராணி, myself, Dr. Arimala, and our student Yuvashri. So basically we can say, as madam said, human can be acted as an asset or a liability also. So our country has been classified into, the world economy is being classified into developed country and underdeveloped country. If we see the developed countries, the human capital has been used in a very positive and effective way, we can say. And we, the human, are the basic thing of everything, and we come under all the categories, and all the production, consumption, distribution, exchange, everything comes around, in and around the people. And for them, for the people, as a democratic, we are in a democratic country, we can say it is for the people, of the people, and by the people. And we also say unity in diversity. And இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒன்லி நம்ம வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் நம்மளால வந்து environment நல்லா இருந்தால் தான் we can achieve everything. It is not only at home, not only at road, not only in the working place, throughout the thing we can say. Our defense is also comprises of the, நம்ம இங்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோம் அப்படின்னா the people in the border, we can say, that makes the difference. And as we have stated, the human capital acts as a we can say, this is what the economy is being developed. For the population to be facilitated with the other aspects or other resources, we have to say, avungalukku undana basic things kudukkradhukku the government has to develop. First of all, avungalukku undana infrastructure, education, medical facilities, everything has to be done. Pure drinking water, living, everything has to be done on that basis, right? So it is a small, and we say that human is the capital, and the brain, we say, on the brain it is behind all the activities in the entire economy. And human is equal to growth of the human capital is equal to the growth of the universe, we can see, right? And we have so many peacemakers. Annai Teresa la irundhu ellaரையும் பார்த்தோம்னா அதுக்கு தான் இருக்காங்க. அந்த humanity இருக்கணும், hospitality இருக்கணும், and together we grow. Yes, thank you. Yeah. I just want to mention, behind all technology, whatever the electronic items now we are using, a trend for each and everything, there should be a human. So behind everything, the human, and human capital is the most important asset. That's what we want to represent. Thank you. Next group. Hello everybody. Today, as a group of 3, Usha here,
Zaida and Aisha, we are presenting about ownership. So, we all want to own things, but only the good things in life, and we don't own the things which are not good to us, right? So, when we talk about ownership at a personal level, for me, so the topic what we have talked is public hygiene and health, because when I go in train or buses, I feel so annoyed sometimes people throwing things and they don't bother what they're eating, and they think it's public, somebody will come and click. So the ownership, they think the other person who is like that. So to start with, as an individual, when I behave in my home, same way I'll behave outside, right? So it has to start at an individual level. Now I'll hand it over to Zaida to cover the next point. Yes, thank you. So here it's a community engagement. Second point we have written. So from that word itself, we come to know what's a community. So even this is, if we are able to raise an awareness for a small or a group or a bigger one, that will be the achievement. That will be the best thing to do for the cleanliness. Or you can see a lot of littering. So we aware them by grouping a smaller or a bigger community. So this is what I wanted to say. And even in Chennai, you can see a lot of like beach cleaning. All these things are happening. Even CSR is there. So like that, we hope we'll also be able to do something like that. Yes. Over to Aisha. Hi, my name is Aisha. So, awareness in education, it can be done through social media campaigning, letting people know how keeping ourselves and our surroundings clean can have a huge impact on our environment. And as well as for this, I can say an example. Um Pad disposals, no enough knowledge are given to people, especially marginalized people. They are not given enough knowledge on how to use pad, how to dispose it. So creating awareness through it, we can take ownership. So yeah, next. Now all to do this we require support from government, right? So there where we lie, because when I went international travels, right, I see no people litter and everything, because the enforcement is very high. I have seen people, I literally have seen people, but I didn't had that gut to go and tell them pick that tissue paper in mall in Chennai. But if, because they think okay there are cleaners, they will go and help. So why not we put some fine to litter people, so that will really help. Now how we come together when we put this ownership together, how it is aligned to peace. So one, if we have clean environment, our health will not get compromised, because fresh air, fresh things, and it makes us to go out and see people in public places also. Otherwise we just go our private cars and things like that. Over to you, sir. Okay. So the next point we were talking about is preventing conflict over resources. Yeah. So a lot of resources are there. God has gifted the world with a lot of resources. So that people still fight for the oil. And the next world war is going to come with the water. We are going to have world war for water. This is the real thing is going to come. So we need to know how to prevent it. And for that, if you are going to litter the places like that, if you're going to litter the water, like throwing chemicals and all those things, and we are going to destroy the sea, that a lot of fishes die, everything dies, a lot of marine animals, and even sorry if I'm not getting the words, but all these things are happening. So preventing such conflicts over our resources will help us to grow in strength. Yes, come on over to Aisha. Yes. So yeah, it should be considered as an each and every individual's responsibility to keep our surrounding clean. So it starts from home, as Usha told. So it starts from home, and then we should also know that it also create mental peace. Like we'll be able to breathe in fresh air if our surrounding is clean. So overall, we like to conclude that when environment is good, say environment makes our personality. So if we have a good environment, definitely we are going to grow better, have better conversation, not bothering about things around it. So we want to leave it with this: from clean habits to lasting peace, building healthier and harmonious future. Thank you. Thank you.
Stand. Yeah. Go in front. Yeah. This is same. Yes. Good evening, ma'am, and good evening to one and all present here. Thanks for this opportunity. So myself, I'm Jayalakshmi, and I have my team members, Divya and Padma. So we are basically, the topic that we got was positive statements. So what we have done is we have split our like human stages into five: kids, teenager, early adults, middle age, and old age. So how these positive statements are going to affect each ages. Firstly, we are going to talk about the kids. So what happens like in day in day out every day in a mother's life or father's life or in the kids life, they will be throwing tantrums. So when children throw tantrums, what we are supposed to do, instead of just simply saying, hey, don't throw tantrums or stop crying, that's the negative statements. Instead of that, we can use the techniques of distracting or redirecting, in a way like offering them their favorite toys, or using the atmosphere and showing them some colorful thing. You look at that bird, it is very colorful, how beautifully it is flying. So basically using this redirection and distraction will de-escalate the tantrums. This is one technique. The second technique is ignoring them. If they are doing that to just to seek the attention, we can ignore them for time being, and once the tantrum is de-escalated, we can appreciate them with a positive reinforcement. This way our kids life will be better, and we as a parent or as a caregiver or a teacher, we will also be having a peace in every day in day out. The second one is teenager. So here we have mentioned it as nobody likes me and I am nobody, which means basically the teenagers will have this habit of self doubt. For example, if somebody is very fat, they will be like, oh, I'm very fat, I'm fit for nothing, nobody likes me. No, that's a negative statement. Strike it out. You are that nobody. Nobody likes me. You like yourself. So that way your perspective should change in that way, that you can look at the life and start loving your life. Third is early adults. So between the age of 20 and 40. So don't listen to respond. Just what our Grace ma'am told us. So just don't listen to respond, but listen with empathy, understanding, and respect. This way, you will have that inner peace, and you are also treating every other humans with respect. Will give peace in everybody's life. So I'll hand over the mic to Padma for explaining middle age. Hi, all. See, I'll now talk about middle age. Middle age is where we have crossed our life, like we have come to a stage where we have undergone certain ups and downs in our life. So let's not just say you can flourish your life. The negatives is, let's not say you can flourish if you don't, you can't flourish if you don't listen to me. So let that not always happen. No, let's always not compare and then say, I lived my age like this, my mother used to say like this. So let's avoid that, and let's give them an opportunity by just telling them live, and just living our life and also letting them live their life. That's comes in the middle age. Hi, I'm Divya, and I will be finishing this entire presentation with old age. A lot of embarrassment, a lot of complaints. I think all of us have parents, and all of us look at them and say, "Enna eppadi irukku? Eppa paar nee idhe sollindru irukka?" We are after a point embarrassed by the decisions they take, the choices they make. I think letting go of that and actually embracing and complimenting and giving them credit for the fact that they have led a life, and there is essence to the fact that they have gone through all the experiences that they have, the ups and downs, and out of which comes a lot of wisdom. And embracing that wisdom would, I think, make old age a lot better for them from children, parents' point of view. I think society by itself is very, very hard on
old age, people with old age. So I think embracing that would be good. The idea behind the heart is to show that when there is respect, love, empathy, and understanding, you have a healthy, happy heart, and you can lead a healthy, happy life. Starting from a newborn, we have expectations and negative talk going into them till old age. So if we're able to take away the negative and put in the positive statements, I think life would be a lot better. Thank you. Sorry. Good evening. I'm Archana. Our topic is about road rages. We all know what road rages means. Some of you would have experienced today and here today, maybe. But everybody have seen road rangers, road rage, right? So there are verbal abuse and so many things happens in road rage, and in to the extent they also had an accident and injuries in the conversation in the road rage, and some property may also be damaged in between the conversation over there, and finally the day would be spoiled, and that could spoil our mental health too, and it may also lead some legal consequences, which will be going through cases and all other things after the fight or in the road. So these are all the some effects in road rage, and some causes are So here we listed out some causes: speed, frustration, heavy traffic, rule breaking, projecting, impatience, distracting driving. So, last of the 10, we have to move the prevention. So, prevention for road rages is be mindful to the road and don't retaliate and slow down, have empathy, and stay calm. So, last for the words of quote in peace, there is no road towards peace. Peace is the road. Thank you. Okay, my name is Beulah Ecclesia, and our topic is sexual abuse. Abhinaya and Vinod. செக்ஷுவல் அப்யூஸ் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து யோசிக்கும் போது எங்களோட மைண்டில் வந்து கொஞ்சம் சில பல பாயிண்ட்ஸ். ட்ரஸ்ட் இஸ் த எனிமி. இப்போ வந்து ட்ரஸ்ட்டு தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒருத்தவங்களை நம்பி தான் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு விடுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து நம்ம ஒருத்தர் கூட போகிறதா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி, பாயாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்பி தான் அவங்க கூட போகிறோம். பட் நவடேஸ் ட்ரஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு இருக்க ஃபர்ஸ்ட் எனிமி. நம்ம நம்பி போற இடத்துல தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா எல்லாமே வருது. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எதிரி அப்படின்னு சொன்னா ட்ரஸ்ட் தான். நான் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும் போதெல்லாம் எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க, யாரையும் நம்பக்கூடாது. எங்கேயாவது தனியா இருக்கியா, அங்க இருந்து ஃபோன் பண்ண, இன்னும் அங்க இருந்து உனக்கு வர்றதுக்கு கூகுள் மேப் இருக்கு, நீ அதை பார்த்து வரணும். காசு இருக்கு இல்லையா, ஆட்டோல வா, வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிக்கோ. யாருக்கிட்டையும் நம்பக்கூடாது, யார்கிட்டையும் நம்பி கை நீட்டக்கூடாது, யாரையும் நம்பக்கூடாது. ஸோ நான் இப்போ சொல்ல வேண்டிய நினைக்கிறதும் அதுதான் சேம். யாரும் ட்ரஸ்ட் பண்ணாதீங்க, எக்ஸப்ட் நம்மளோட பேரண்ட்ஸை தவிர்த்து. நவடேஸ் வந்து ஃபாதர் கூட நம்மளால ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியல. கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஃபாதர் தான் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி. பட் நம்ம இப்போ நினைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே அப்படி கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸை ட்ரஸ்ட் பண்றதா இருந்தா கூட
மதரை தவிர்த்து என்னையே கேட்டீங்கன்னா ஃபாதர் கூட நான் என்னையே கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவேன், நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, ட்ரஸ்ட் இஸ் த எனிமி. நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நான் வந்து சின்ன பிள்ளைல இருக்கும்போது எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ வந்து கீபோர்ட் கிளாஸ்க்கு போ. பிகாஸ் நான் சின்ன பிள்ளைல எனக்கு கிட்டார் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பட் எங்க அம்மா அனுப்பிச்சது கீபோர்ட் கிளாஸ், கிட்டார் கிளாஸ் அது மாதிரி அனுப்பிச்சாங்க. பட் நான் இப்போ என்ன திங்க் பண்றேன், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் எம்ஜேசியில தான் பிஎஸ்சி முடிச்சேன். நான் எம்எஸ்சி வந்து நான் முகமது சத்தாக் போக வேண்டியது, அது மீன்ஸ் சோழிங்கநல்லூர் வரைக்கும் போவேன். நானே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். somebody's they touch like this. அப்போ வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு இப்போ என்ன, எனக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் அந்த இடத்துல பிஹேவ் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஒரு போல்டான பொண்ணு தான், எனக்கு நான் ரூடான பொண்ணு தான். என்னோட ரூல்டோ என்னோட போல்டோ வந்து அந்த இடத்துல எனக்கு யூஸ் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் அவங்க என்னை டச் பண்ணாங்கன்ட்டு. பட் இன்னொருத்தங்க கிட்ட வந்து நான் அது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு வாரம் வந்து நான் பண்ணவே இல்லையாமா, எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுது, அவங்க நம்மளதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வந்து நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கலாம், இனிமேல் மேரேஜ் பண்ணி பிள்ளைங்க கேர்ள் பேபியா இருந்தாலும் சரி, பாய் பேபியா இருந்தாலும் சரி, மியூசிக் கிளாஸ் ஓகே இருக்கட்டும், ஸ்போர்ட்ஸ் கிளாஸ் ஓகே இருக்கட்டும், ஒரு டிஃபென்ஸ், ஒரு சிலம்பமோ எனிதிங், கராத்தே அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்டானது. அதுதான் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ப்ராப்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப்டர் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றதுதான். இப்போ பஸ்ல தொடுறதா இருந்தாலும் சரி, அது சின்ன விஷயம்ன்றது மத்தவங்களுக்கு சின்ன விஷயம். எனக்கு அது நடந்துச்சுன்னா அது எனக்கு பெரிய விஷயம். பட் எனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்குதா? நோ. நான் எங்க அம்மாவட்ட கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமே தவிர எங்க அம்மாவால அவங்கள ஏதாவது பண்ண முடியுமா? நோ. இப்போ பெரிய இன்சிடென்ட்னா அந்த டாக்டருக்கு நடந்தது நம்ம பாக்குறோம். ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண முடிஞ்சுச்சா? நம்மளாலவே கத்ததான் முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு ஆக்சுவலி நான் வந்து சீரியஸா என்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நான் டிவியை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுமா நினைச்சேன், சூரியனை பார்த்து நாய் குலைக்கிறோம், நம்ம தான் நாய் மாதிரி குலைச்சிட்டு இருக்கோமே தவிர்த்து அது எதுவுமே பண்ணல. சீரியஸே அதுதான் நம்ம நடந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் ஃப்ராங்கா ஓப்பனா சொல்லணும்னா அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இனிமேல ஏதாவது நடந்துச்சுனாலும் இதே தான் நடக்கும். ஸோ வந்து we need a proper judgment first. அது வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வரணும். நான் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்க்கு ஒரு 8 months படிச்சிருந்தேன். நான் அப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். அந்த பாலிட்டி நடத்துக்கிற சார் கிட்ட நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது. பட் அவங்களுக்கு கூட ஒரு ப்ராப்பரா இது மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி வாயால தான் சொல்ல முடியுமே தவிர ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா நோ. டில் நோ தான் அதோட ஆன்சரா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து have to teach both gender. பொண்ணு கிட்ட மட்டும் you have to wear this like dress, நீ இப்படி நடக்கணும், இப்படிதான் பண்ணணும், அப்படிதான் பண்ணணும். என்னை கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நான் எல்கேஜி டு பிஎஸ்சி வரைக்குமே விமென்ஸ் காலேஜ், விமென்ஸ் ஸ்கூல் எல்லாமே விமென்ஸ். ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் படிக்கும் போகும்போது நான் வந்து கோ எஜுகேஷன் அப்படின்றதுக்குள்ளேயே நுழையிறேன். அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்டனா இருந்தேன் காலேஜ்ல. அப்போ வந்து எங்க டீச்சர்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு வந்து பொண்ணுங்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நாங்க பாக்குறேன். அதே மாதிரி எம்ஜிஎஸ்சிலயும் வந்து எங்க மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்க ஹெச்ஓடி வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம். we have to teach both genders. பையன் பிறந்துச்சா பையனாங்கிட்ட நீ அழுவக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. நீ அழுவக்கூடாது, நீ பையன், நீ அழுவக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. அவங்களும் அழுவணும். பிகாஸ் அவங்களுக்கு என்ன கண்ணு இருக்கோ அதே கண்ணு தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருந்து தண்ணி வருதோ அதே இடத்துல இருந்து கேர்ள்ஸ்க்கா தண்ணி வருது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து விமன்ஸா இருக்கிறதுனால தான் நான் இவ்வளவு தூரம் பேசுறேன். ஸோ விமன்ஸா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வர்ற போற பின்னாடி ஜென்ரேஷன், அதாவது எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எனக்கு பையன் பிறந்தா கூட நான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீ கண்டிப்பா வந்து பொண்ணுங்கிட்ட இப்படி நடந்துக்கணும், நம்ம கண்டிப்பா டீச் பண்ணணும். பாக்குற விதமா பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே தப்பா நடக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னதான் போல்டா இருந்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம வந்து என்னதான் போல்டா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அண்ட் போல்ட்னஸ் கூட நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது உண்மையாவே. ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு தடவை அது மாதிரி நடக்கும்போது நாங்க கரெக்டா அந்த பஸ் வந்து எங்க வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அடையார் டிப்போ கிட்ட வந்துச்சு. அப்போ நான் உடனே அந்த இடத்துல இறங்கினேன். அங்க இருக்க ஆப்போசிட்ல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். பட் அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல, என்னால எதுவும் என்னால கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. என்னோட போல்ட்னஸ் என்னால இப்படிதான் பண்ண முடியுதே தவிர நான் வந்து வேற பக்கமா எடுத்துட்டு போக முடியல. ஸோ வந்து we all need peace. That's all. Thank you. We talked about boys and girls. Yes.
my handbag, you find a pin, safety pin. எனக்கு 72 வயசாகுது. I have traveled world over alone. ஆனாலும் I remember I'm girl and I'm old. I always leave a trail. நான் எங்க எந்த நிமிஷத்துல இருக்கேன்னு என்னை சார்ந்தவங்க யாருக்கானு தெரியும். இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைங்க வீட்டுல சொல்லாதே எங்கேயானு போயிடுது. என்ன ஆகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. Wonderfully, well done. Who's next? Come on. முடிச்சிட்டோமா? Come on, darling. Huh? Oh, we will next time, darling. Shall I start now? Good evening, everyone. I am Madhumita. She is Shruti and she is Beminal. So our topic is about governance. So this refers to equality, but in our world there is no equality for anything, and there is no proper justice is given by the government. ஸோ என்னதான் வந்து இங்க என்ன நடந்தாலுமே பிக் ஷாட்ஸுக்கு கொடுக்குற விதம் அந்த ரெஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட், அண்ட் ஒரு காமன் மிடில் கிளாஸ் மேனுக்கு கொடுக்குற இது டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரேப்பே நடக்குது அப்படின்னா கூட அது வந்து ஒரு பிக் ஷாட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஓகே, தே கேன் கிவ் மணி அண்ட் தே கேன் கோ. பட் இதுவே வந்து ஒரு காமன் மேன் பண்ணியிருந்தா தே வில் கிவ் அ பனிஷ்மெண்ட். ஸோ ஈக்குவாலிட்டின்றது என்னைக்குமே இல்லை, அது வந்து கிடைக்குமான்றத தெரியல. ஸோ கம்மிங் டு பொலிட்டீஷியன்ஸ், என்னதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஸ் இருந்தாலுமே தே கீப் ஆன் கிரிட்டிசைசிங் ஈச் அதர் பார்ட்டிஸ். ஐ டோன்ட் நோ ஒய் லைக் தட். ஸோ தே கீப் ஆன் ஜட்ஜிங், இவன் இதை பண்றான் நாங்கள் இது தருவோம் அப்படின்னு பிளேம் பண்ணி தே ஆர் கெட்டிங் தேர் ஓட்ஸ். So I think there is no proper judgment and there is no proper law. So I end this with this quote: peace and justice are two sides of the coin, two sides of the same coin. That's it now. I'm sorry, because of paucity of time, I'm running faster. Every one of you was so beautiful. I learned a lot. You have those small slips of paper. My suggestion is you write one takeaway that you would like to practice. And from whatever you heard, take a photo of whatever you write and send it to Ragita. She will put it all together and make it one frame, which we will use in the future. Now, we will not be able to cover everything in just 2 hours, but you have all done amazingly well. I really don't know. I'm sorry we didn't have any time to learn more about each individual, but I'm sure we will have an opportunity in the future. Just one correction I want to offer. Equality where equity where. ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது எனக்கு சைஸ் லெட்டஸ் சே 55, அப்புறம் இன்னொரு மெலிஸ் பர்சனுக்கு சைஸ் 55 கொடுத்தா அது ஈக்குவாலிட்டி. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுக்கறது. எக்விட்டினா என்ன? ஒரு குள்ளம் ஆளுக்கு ஒரு டால் பெஞ்ச் கொடுக்கறது, ஒரு டால் ஆளுக்கு நோ பெஞ்ச் கொடுக்கறது. ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் தி end point. So each according to his need and சொல்லுவோம், each according to his want and சொல்ல மாட்டேன் நான், because want வந்து greedனால வரலாம். But you are an amazing team and I'm very happy that together we are here today, and I expect you to go back and do this facilitation. I will send a brief note which Ragita will send it to all. Make a simple whatever takeaway, write your name, take a photo shot and send it to her so that we have a collective image of what were the takeaways and how we can follow up. I should be telling Grace that give training to the boy child and the girl child, because we all believe that all of us have to coexist and everybody needs that solidarity in coming together.
Thank you very much for this opportunity. Thank you, Dr. Vasanthi, for such an insightful workshop. As we near the end of our session, I would like to invite Protractor Ms. Uma Maheshwari from Dr. MGR Janaki College for Women to deliver the vote of thanks. Everyone. So, good evening, everyone. As we came to close the enriching and inspiring peace facilitation skills workshop, so it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing team. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to Grace Van Jail, Global Chair of the Rotary Action Group of Peace, for taking the time to be with us today in inaugurating with our workshop. Your words of wisdom and dedication to global peace efforts have truly inspired all of us. A sincere thank to Rotarian Dr. Vasanthi Ranganathan, Rotary Peace Activator of the Asia cohort, for leading the facilitative workshop. Your guidance and has providing us with valuable insights and practical tools to become a peace facilitator in our communities. We deeply appreciate the knowledge and experience we have shared. I would also like to extend our appreciation to Dr. Kumar Rajendran, Chairman of the Dr. MGR Janaki College for Women, and a committed human rights activist. Your presence here today has been truly motivating, and your commitment to social justice continues to inspire us all. Our gratitude also goes to Rotarian Dr. Ragita Radhakrishnan from Dr. MGR Janaki College for Women for hosting this event and delivering the warm welcome address. Your support has been invaluable in making this workshop a success. To all our participants, both those who joined us offline and those attend virtually, we thank you for your active involvement and engagement. Your enthusiasm and dedications to promoting peace are the driving force behind this event, and we are grateful for your presence. A big thank to our organizing team, the volunteers, and everyone working behind the scenes for ensuring the smooth running for this workshop. Your hard work and coordinations have made today's event possible. In closing, I hope that the knowledge and insights we have gained today will guide each of us on our journey to becoming peace facilitators, spreading harmony wherever we go. Let's continue to build on momentum we have created here today and work together for a more peaceful world. Thanks again once again. Thank you so much. Thank you.